Welcome to UPSC Vinod. Science and technology one of the most expected question தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Drone technology. Drone technology is emerging as transformative force in agriculture. See, drone technology is emerging as transformative force in agriculture and defense. See, drone technology in agriculture and defense. Discuss its application in these sectors, examine the major challenges in its adoption, and suggest the measures to maximize its potential. Drones ஓட application in agriculture and defense, அதுக்கடுத்து அதோட challenges, so and way forward. இதுதான் கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்காங்க. So drones in agriculture, first sector. So India remains a predominantly agrarian economy with agriculture contribution of nearly 18% of GDP and employing 40 to 47% of workforces. So in India, nearly 47% of workforce lies upon agriculture and 18% of GDP comes from agriculture. Around 52% of net sown area is still rain-fed. See, 52% of area is still rain-fed. Persistent challenge including low productivity, pest outbreak, soil degradation, labor shortage, and climate vulnerability. See, these Indian agriculture is facing low productivity, pest outbreak, soil degradation, labor shortage, and climate variabilities. Agri drones have emerged as force multipliers by enabling precision farming, reducing the inputs, misuse, and improving early warning system. ஸோ இப்போ இந்த இஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் அக்ரி ட்ரோன் கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்கு. அதை நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்லிடுறோம். என்னது? ரொம்ப சிம்பிள். India remains a predominant in agrarian economy. 18% of GDP comes from agriculture and 47% of workforce is from agriculture. 52% are net sown area, rain-fed, mostly rain-fed. So that is still in rain-fed area, which this 52% is faces the challenge of low productivity, pest outbreak, soil degradation, labor shortage, and climate variabilities. So இப்போ அக்ரி ட்ரோன் மூலமா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். So government push for agri drone. Key policy measures. What are all the policy measures taken by Indian government to push the agri drones? 2022 drone certification scheme, subsidy scheme for adoption, drone rule 2021 to liberalize the usage of drone use permission for research, Kisan Drone Initiative 2022, Namo Drone Didi scheme, and Punjab Initiative. See, starting from 2022 drone certification scheme launched in January 26, 2022 to facilitate standardization and safety in agriculture drone. To facilitate standardization and safety in agriculture drone. Allows drone to carry payloads, so including liquids as per DGCA rules. Okay, so first drone certification scheme launched at 26 January 2022, standardization and safety in agriculture drone. Again, subsidy scheme for adoption, 100% subsidy. See, 100% subsidy or 10 lakh cap for farm machineries training and testing institutes. 100% subsidy and or 10 lakh cap for farm machine training and testing institutes, ICAR institutes, KVKs, and state agriculture universities. Contingency fund of about 6,000 crores per hectare for drone hiring through custom hiring centers. ஸோ இதுக்காக சப்சிடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% சப்சிடி. ஸோ ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலாக ஒரு கேஸ். 100% subsidy for drone adoptions. So or else 10 lakh cap. யாருக்கு? For farm machinery trainings and testing institutes, ICARs, KVKs. So state agricultural universities, contingency fund of 6,000 per hectare. Rupees 6,000 per hectare. So contingency fund வந்து 6,000 rupees per hectare வந்து for drone hiring. எதுக்காக? drone hiring through custom hiring centers மூலமா. Drone rules 2021. So liberalized, removed several operation restrictions, simplified licensing, and reducing the compliance burden for agriculture use. So இது மூலமா என்ன பண்றாங்க? So நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஈஸ் அவுட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ இன்னும் ட்ரோன்ஸோட பையிங் மீன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சருக்காக ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்றதோட ப்ரிவலன்ஸ் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து கிசான் ட்ரோன் யூஸ் பெர்மிஷன் ஃபார் ரிசர்ச். ஸோ ICR SAT
was permitted to use drone for agriculture research in November 2020, enabling precision experiments. So, drone use permission for research purpose 2020. Kisan Drone Initiative 2022 promotes drone for spraying fertilizer, pesticides, and mapping. Encourages FPOs to lease drone through CHC model, customer hiring center model. ஸோ ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோனை லீஸ் கொடுறதுக்கும் இவங்க வந்து ரெடியாக இருந்தாங்க. கிசான் ட்ரோன் இனிஷியேட்டிவ் மூலமா. நமோ Drone DD scheme provides 80% subsidy on drones. Provides 80% subsidy on drones, enabling self-help groups to adopt drone technology. Enabling self-help groups to adopt drone technology. Punjab initiative, trained under Kisan Drone scheme, has hired 500 plus farmers in drone operation. So Punjab initiative, training under Kisan Drone scheme. ஸோ கிசான் ட்ரோன் ஸ்கீம்க்கு அண்டர் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு 500 ப்ளஸ் ஃபார்மர்ஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரோன் ஆப்ரேஷன்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டோட புஷ் என்னென்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள். ட்ரோன் சர்டிஃபிகேஷன் ஸ்கீம், சப்சிடி ஸ்கீம் ஃபார் அடாப்ஷன்ஸ், ட்ரோன் ரூல்ஸ், ட்ரோன் யூஸ் பெர்மிஷன் ஃபார் ரிசர்ச், கிசான் ட்ரோன் இனிஷியேட்டிவ், நமோ ட்ரோன் டிடி ஸ்கீம், பஞ்சாப் இனிஷியேட்டிவ். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரோன் இன் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட். இதுதான் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு get asked in exam. So application of drones in Indian agriculture. First application, soil and field analysis. Measures soil moisture, terrain, nutrition status, erosion and fertility. Soil measures soil moisture, terrains, nutrition status, erosions and fertilities. Useful for crop suitability assessment and micro irrigation planning. எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் சாயில் அண்ட் ஃபீல்ட் அனாலிசிஸ்க்கு. எதுக்கு? சாயில் மாய்ச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, டெரைன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, எரோஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயிலை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட், யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கிராப்ஸ் சூட்டபிலிட்டி. கிராப் சூட்டபிளாக ஆகுமா ஆகாதாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மைக்ரோ இரிகேஷன் பிளானிங் அதுக்குமே யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், கிராப் மானிட்டரிங். யூசஸ் மல்டி ஸ்பெக்ட்ரல் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் கேமராஸ். ஸோ அது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிராப்பை மானிட்டர் பண்ணலாம். டிடெக்ட்ஸ் பெஸ்ட் அட்டாக்ஸ், வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ், நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சிஸ் அண்ட் டிசீசஸ். ஸோ ட்ரோன்ஸ் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பெஸ்ட் அட்டாக்ஸ், வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சியை வந்து நம்ம ஈஸியாக அட்ரஸ் பண்ணலாம். டிசீசஸையும் அட்ரஸ் பண்ணலாம். எனேபிள்ஸ் டைம்லி இன்டர்வென்ஷன்ஸ். ஸோ டைம்லி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ ப்ரிசிஷன் ஸ்ப்ரேயிங், யூனிஃபார்ம் லோ வால்யூ ஸ்ப்ரேயிங். ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ப்ரேயிங், நம்ம வந்து பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரேயிங் வந்து நம்ம ட்ரோன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் சேவ்ஸ் 30 to 40% ஆஃப் வாட்டரையும் நம்ம அது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். சேவ்ஸ் 20 to 30% ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், ரெடியூஸ்டு டைம் அண்ட் லேபர். ஸோ லேபர் டைம் ரெண்டுத்தையும் நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ப்ரிசிஷன் ஸ்ப்ரேயிங். Plantation and seeding. Drone-based seed dropping for paddy broadcasting, reforestation and cover cropping. So, drone-based seed dropping for paddy broadcasting and reforestation and cover cropping. Livestock monitoring. Thermal sensors identify sick and strayed animals. Thermal sensors in the drones can identify sick and strayed animals. Improves precision dairy management. Crop health assessment. Uses NDVI and multispectral imaging. Differentiates healthy and stressed vegetation. Detects early stage of diseases invisible in naked eye. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் பாயிண்ட்டை புட் ஃபோர்த் பண்ற விதத்துல நம்ம ப்ராப்பரா எழுதணும். வெதர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். Storm drones and weather forecasting integration supports early warning and crop selection, adaptive irrigation. Again, geofencing and field protection. Thermal sensors detects humans or animals entering the field, especially used for night surveillance. So இது சர்வேலன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஜியோஃபென்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் இன் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர். சாயில் அண்ட் ஃபீல்ட் அனாலிசிஸ், கிராப் மானிட்டரிங், ப்ரெசிஷன் ஸ்ப்ரேயிங், பிளான்டேஷன் அண்ட் சீடிங், லைஃப் ஸ்டாக் மானிட்டரிங், கிராப் ஹெல்த் அசஸ்மெண்ட், வெதர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ், ஜியோஃபென்சிங் அண்ட் ஃபீல்ட் ப்ரொடெக்ஷன். Next, advantages of agri drones. என்ன advantages? Generally efficiency increases, faster than manual labor, can spray up to 8 to 10 acres per hour. கண்டிப்பா இது ஹியூமனால முடியாது. Cost effective, low requiring cost through CHC. நம்ம ரெண்ட், you don't want to buy the drones. So CHC மூலமா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டல் எடுத்து அது மூலமா ரெடியூஸ்டு ஃபியூவல். ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்குது. வாட்டர் சேவிங்.
ஸோ யூஎல்வி ஸ்ப்ரேயிங் சிக்னிஃபிகண்ட்லி ரெடியூசஸ் தி வாட்டர் கன்சம்ஷன். ஸோ வாட்டர் சேவிங்கும் நமக்கு பண்ணலாம். reduces chemical overuse. Accurate application reduces the pesticides and fertilizer misuse. Improved safety. Minimal, அதாவது இப்போ கிராப்ஸ் வந்து மினிமம் டு ஹியூமன் எக்ஸ்போஷர் அண்ட் ஆல்சோ கெமிக்கல்ஸும் ரெடியூஸ் ஆகுது. இம்ப்ரூவ்டு சேஃப்டி. டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங். சப்போர்ட்ஸ் ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சர், ஈல்ட் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் ஃபார்ம் பிளானிங். ஓகே, ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அப்போ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், காஸ்ட் சேவ் ஆகுது, வாட்டர் சேவ் ஆகுது, ரெடியூஸ்டு கெமிக்கல் ஓவர் யூசேஜ், இன்க்ரீஸ்டு சேஃப்டி ஃபார் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ், போத் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர், டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங். நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ். என்ன லிமிடேஷன்ஸ்? கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் டியூ டு புவர் ரூரல் இன்டர்நெட். ஸோ வெதர் டிபெண்டன்சி. ஸோ ஹெவி ரெயின், ஸ்ட்ராங் வின்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? ட்ரோன்ஸை பறக்க விட முடியாது. ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் கேப்ஸ் அமாங் தி ஃபார்மர்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் கேப்ஸ் அமாங் தி ஃபார்மர்ஸ். இதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம்? சிஹெச்சி மூலயமா டேக்கிள் பண்ணலாம். ஹை இனிஷியல் காஸ்ட். எஸ், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அனதர் மேஜர் திங். ஸோ எப்பயுமே அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஹேர்டலாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் காஸ்ட், இன்வென்ட்ரிஸோட காஸ்ட், இன்புட்டோட காஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸால எந்த டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ல தள்ளப்படுறாங்க. ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளையன்ஸ் அண்ட் டிஜிசிஏ பெர்மிஷன்ஸ். மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பொட்டன்ஷியல். Global market expected to grow 35.9% of CAGR, reaching $5.7 billion. Indian market driven by startups such as Garuda Aerospace, Idea Forge, and Thanos. So liberates regular and subsidized CHD ecosystem. Employment potential to create 5 to 6 lakh rural jobs by 2030. Way forward. Strengthening the domestic drone manufacturing under PLI and Make in India scheme. Establishes drone pilot training schools in ICR, KVKs and state agriculture departments. Third, integrated drone with IoTs, AI, GIS, precision irrigation. Expand custom hiring center. Strengthen environmental safeguards and chemical application. Promotes research and productivity, cost saving and ecological impacts. So, இப்போ இந்தியாவோட drone capabilities அப்படின்னு போய் பார்த்தோம்னா, so indigenous capabilities by DRDO, Rustam series, TAPSA BH201, Gatak UCAV. See, Rustam series tackles surveillance and reconnaissance. So TAPAS BH201, medium altitude, long endurance, under trials. Gatak UCAV, autonomous stealth combat drone under development. Private sector, startups like Idea Forge, new space research, dynamic technology developed a drone for border surveillance, payload delivery and swarm operations. Counter drone infrastructure. This is also very much important. So Akshitir Bell, integrated IAF network for real-time airspace tracking. Bhargavastra, solar defense, launched 64 micro rockets to neutralize drone swarms. See, this year prelims question, drone swarms. DRDO anti-drone system, 360-degree radar, jamming and laser neutralization with a 4-kilometer range. Next, Indraja AI grid, developed in Hyderabad, covers 4,000 square kilometers, deployed at naval base in Gujarat and Karnataka. During May 25, 2025 swarm attacks, the IAF integrated counters UAS grids coordinate with conventional air defense. Important strategic drone assets. Heron and searches from Israel, long range surveillance. MQ-9B Predators USA deal from 31 drones to strengthen the maritime. For Heron and searcher is to target the acquisition and ISR. And LAC LOC surveillance used in Ladakh, Kashmir for terrain mapping, troop monitoring, early warning. Swarm drone development, AI-enabled swarm testing, drone policy 2.0, relaxed licensing and fast-tracked manufacturing approval. Major challenges: delayed in indigenous UAV projects, swarm technology is not fully operational, heavy dependency on import of the drones, limited counter drone ranging, cyber vulnerabilities, jamming, spoofing, hacking, very much important. Coordination gaps among DRDO, armed forces and startups. So இதோட வே ஃபார்வர்டு என்னது? ஜென்ரலாக PLI இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஐடெக்ஸ்
So strengthening the domestic drones ecosystem through PLI and IDEX for dual use technology, developed quantum secure AI enabled drone communication, counter drone system, create joint doctrine and inter service training programs, launch a national drone technology mission under NITI Aayog for cross sectional R&D system. See, almost நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அக்ரிகல்ச்சரை பத்தி பார்த்தோம், செகண்ட் பார்ட்ல டிஃபென்ஸை பத்தி பார்த்தோம். So see, this question is most expected question in this year mains. Thank you. Keep following UPSC Vinod. Thank you.